So guys, do you think parents play a big part when it comes to weddings, especially within the community? Can I start, please? Yes. Thank you very much. Let me start by saying that when you're getting married, know that you're not getting married to the wife only. You're getting married to the whole family. Okay. It's coming with it. You're dating the daughter. You're marrying the daughter. You're getting the mother, the father, and everybody. Yes. Now the biggest problem we have now in our community, the biggest and the worst, in fact, marry the daughter comes with the advice of the mom. Do anything. Also say, you see, that is the biggest problem now we're facing. Marry the daughter instead of them, you and solving there. Anambia mama yake ana advice on things that are more hata si emotion. That is the even though. And it's not even about women only. We're talking about the men. The men, because and vice versa. Yes. You see, you can actually take your parents' advice. Our parents usually mean the best for us. Mzazi atakuadvise like, my kid, please, when you're in your marriage, mmewaka kuja, let's mfanya hivi, mfanye hivi. That might not be working for that guy. It might not work. Yes, mamako amekuadvise, but we have when we say two different marriages have different scripts. Yes. Yeah, for example. Yeah. Script ya mamako na babako ni different na yako vile itakuwa. Yeah. So ukipatiwa advice, yes, take it. Isipo work, jaribu njia yako. Ikiwork, let's say that was what was meant to be. Yeah. Don't completely rely on what you're being advised to follow. Don't follow a script in your marriage. Develop your own script. Yeah. They had to come by Dodi. Yeah. That doesn't work. Very hard, I'm telling you, my brother. Why? In this era we're in, to Papa Said. Very hard, my brother, I'm telling you. Why? First, number one, if you have a problem, if let's say you have a problem at home, you're married. With yes. Most people do that. Mom. Okay. How do the mom react? When we are Nubians, this is very true. Yes, not as hard. We can't fadomati. Unajua hakuna. Yeah, you see, hakuna story kama hiyo. The first option that comes in ni hasira. We put hasira kwanza. Before any other thing. Tunaanza na hasira kwanza kuja kwingine time. Yeah. Tunaanza na hasira na tunakuja in the after hasira unaanza tuone sasa turudi nyuma aje. Lakini before tufike hapo tunaanza na hasira tu, which is wrong, which is very wrong. We don't need to take that approach. Okay, like our wazazi wetu wakitaka marriage yetu ilast long. Yeah. Well, ndo nafaa kutu guide. Like nikikosana na husband yangu kuna hivi, the husband anaita side yao and mimi naita side yetu. Yes. So the two parents wanatukalisha chini, wanatuongelesha, and that's a good idea for our parents. Si ati ule mzazi mwenye anakuambia like the way Nura said, like mimi nisha text mother yangu, unafanya nini huko, beba bag kidogo, mango kidogo, beba rudi nyumbani. Hivyo mpaka huyu kijana afanye, of which the mwanaume atatulia, ataona huyu yako na mzazi wake, I'm good to go pia. And about child upbringing, I mean, I want to add something. Yes. Junior's thought. Before we take it to the mediators to come and intervene, let's lay out some rules that will work for us. So, you're my wife, I'm your husband. We won't be always on good terms. Tukisumbuana hivi na hivi tunasolve aje. Sawa? Before tupeleke kwa watu wazima huko nje, kwa sababu even in your family na hawa watu wengine nje, the other family, not everyone is genuinely happy that you guys are married. Exactly. So na pale ndani kwa familia yako, there are some people unaweza kuwa natumia hizo loopholes to try to bring your marriage down, so that you turn to mwingine. Unaona, my-in-laws wao waelewanaki pia na one of the people in marriage, unaona. So sisi tuelewane kwanza before tupeleke nje, kwa sababu hii aibu yetu tunapeleka nje, unaona. Sijui ati uwezi amka unipikie chai, vitu hizo unajua kupeleka huko nje, ikienda nje inaongezwa some salt, inakuwa something different. And whatever I tell my husband about, whatever I tell my family about my husband, I will forgive, but my family won't. They won't. So let's try to solve it first on our own. Yes. Tutumie whatever needs possible. Ikikataa sasa twende pia kwa watu wenye tuna trust, not just anybody. We trust this person. This is an older person. I need to go to them. I talk to them. You'll find the story circulating all over. Let's try to also be patient with one another. Kama unapenda msee, have a lot of limitations. Try to
be tolerant with them, kwa sababu mapenzi ni hiyo. You know, love is being patient with someone. Hatutaelewana kila saa ati ni hivi na hivi. When things go wrong, hapo sando kuna mesha ya do you really love me? Ni guide ama ni hurumie, ni samee hivyo. And also I wanna talk about let's say couples, getting married and then wanaishi kwa the same compound, the same compound with the in-laws. What do you think about it? Do you think it's good to go outside and live your life, or muishi tu hapo kwa boma? What do you think about it? I prefer living far away from the in-laws. Why? Give us the reason. Wacha nikwambie kuna watu wanaitwa ma sister in law. Oh my god, subhanallah. Sister in laws. Mawifi. Ogopa mawifi, to be honest, like Tony, ogopa mawifi. Not that na pia usimuonyeshe that umpendi, just cheza tu boli yako chini. Si ati because unaona hao ma sister in law wanaongezaga chumvi. Do you think it's sister in laws on day? Wasikia tu live alone, nakuja kwa the big part. Yes. Live alone mume have a small fight. Yes. The sister shaskia shapelekea madhe. Either mama ya mwanaume ama mama ya mwanamke, si ndio? Sasa hapo wanakuweka kwa barazani yao. Anas the dushman foul zaid. Mongi dushman zaid. So like it's just, maybe it's no, just so wewe una mtu akukutetea. You see, hiyo ni situation umecompromise wewe na bwana wako. Before you get married, tuelewane kwanza what works for us. Tunaweza ishi hapo ama tuwezi. Kitu ya pili pia, Mansur, unaweza pata mwanaume anataka tu kuishi karibu na mama yake. Kitu kingine ni kuna family poa. Hatuwezi stereotype family. As much as yes kunaweza kuwa mingi ni mbaya, but sidhani there's usually something good. Let's be optimistic. Kuna always mali tu ni poa. Kuna mali ukienda hata unatamani mbona sikuolewa nikiwa 15. Unaona? Kwa zenye love unapatiwa hapa. Unachukuliwa kama mmoja wao. Unaona kuna watu wana they flourish kwa kabisa kwa marriage zao. So upande ya nini it's a 50-50. Kuna mali ni mbaya, kuna mali ni poa. But sasa wewe as a husband elewa kwanza familia yako ni type gani. Unaona? Kwa sababu huyo bibi mhoa si ya family. It's yours. Unaona? The mother-in-laws and the father-in-laws and all the in-laws, they shouldn't be taking part in your matters, nurturing your wife. At sijui bibi yako anafaa kufanya hivi. That's my wife, not yours. Unaelewa? So ukitaka control what your wife does and what you don't want your family to dictate on your wife. Usimweke kwa boma yenu. Usimweke karibu. Sasa boma yenu iko kuja tu ku visit. Salimiana. When there is a function, kama kuna something going on, definitely. Heshima yako pia itakuwa restored. Because wataona au jamaa mashallah as much as yes anaishi mbali kidogo atakuja kututembelea. They just hear your stories. Let them hear about your stories. You get to hear majority of marriages don't work because of living in the same compound. You might find you love your wife so much, or you love your husband, but so unajua the toxicity of that of the surrounding. Sasa inafanya mna split, unajua, and maybe you just the love was there. Yes, the love was there, the love was genuine. But sasa unajua ile kila mtu kuingililia your relationship sasa inaharibu kila kitu. I think that is something people should consider. But maybe I don't disagree with what Mansura said. Maybe the families ambazo ni nzuri maybe the guy the family can actually accommodate them in the right way. Unajua there is a right way of doing something. Kama familia yenu mashallah ni familia nzuri, the boy unajua familia yenu ni nzuri na you have a nice space. Wallahi you can live your life vizuri. Couples decide these are couples, these people are married. There are some boundaries when it comes to the wife and the husband. Because the woman ako kwake and her life should be her life and the husband because if family wakiingililia it ruins everything. Although the love was there, unapata mtu anaenda kwao within 6 months ama 1 month because kuna vitu amuona yenye apendi na maybe mlango ya madhanilo iko hapa, yangu iko hapa, like kuna but it's a 50-50. It's a 50-50. But they're really nice mother-in-laws. Ama pia if really it's possible, kama ni hivyo mnataka kuishi hapo, basi the man ni mtu anafaa kuwa ana stand up for his wife. Yes. Ana kama anaona hapa ni familia yangu iko wrong hapa, then mimi nitasimama na nani na my wife. Na kama ni my wife ako hapa wrong, nitajua vile I will correct her. Exactly. Kwa sababu unajua such situations wewe inakuwa
in a position as a man you have to compromise between your moms and Exactly. wife. Between choose your wife Na and your inakuwa mom. so it's so bad. But Kwa sababu all of them are important in a certain way. Kuna vitu mama yako anakupatia bibi hawezi and vice versa. Yes. So ukianza kusema ati ni mamangu, unataka kusikia the part of the wife. The wife. Unaona? So that is where watu wana clash. Inaleta shida kubwa. So kama ni better mnajua hii family ni chaotic, take your wife, go with something. Yeah. Exactly. To avoid, I think to may agree for once. At least. Yeah, iko sawa. But no, it's a 50-50 thing. Yeah. It's a 50-50 thing. But it just goes down to the type of family you're having. Kuna families ambazo ni nzuri mashallah. Kuna zile ambazo yes they're good but they're not good in a certain way, yeah. So ndio wewe unajua that my family has a deficiency in this. Let me just do what's necessary. So let's just talk about Mathna right now. Mathna. Yes. You just say mathna. Yes. Actually, I want Noor to start. Yes. To start. Why? Yes. This is wonderful. Why me? This is what I want you to say something about it. Huh? Yeah. Okay, it's very implicating, but anyway, we move. So, on Matana, it's hard. It's very hard. It's a very hard topic. It's a very hard topic. What do you think? Why do you think men? Definitely, I know in Islam you are allowed to add another woman. But Tony, let me yes. take that. Okay. Okay. Tukiingia kwa dini, mi venye nilifunza like time za kina prophets. Ukitaka kuwa bibi wa pili ni masikizano. You talk to the first wife. The first, okay, not the first wife, huyo bibi mwenye ushaoa. Amesoma dini, hanajua. Mwanaume anaruhusiwa kwa dini kuoa wanawake wangapi? 4. So you talk to the wife, mwambie kuna hivi kuliko niende nizini, mwambie kama unamutaga beba hani jina mnaitanaga. Kuna 1 2 3. Umekubali? But do you think majority of these guys do that? Sasa hiyo ni zama za kina huko mtume. Kuja hapa community yetu. Kuja community yetu. Unajua if huyo bibi akielewa you're supposed to pay her like kama nini. Yeah, you're supposed to pay the woman. So Pay as in kama the woman is not willing unafaa kumlipa like To convince her. Yeah, to convince her, by the way, it's true. So that Sasa hii community yetu. You're talking about convincing. I recently had a talk with someone, I think. It was just recent, yeah? When you want to marry a second wife, are you telling your wife to know, or you're telling her? Me so no, that, like, yes, you let me ask you. You can answer me after you finish my question. Yes. Do we tell our wives to ask them, or we just tell them to just notify them that you It's a are notification. No. Anapeana alert. Niko notify. So kubali ukatae, mimi nimekwambia ni. Hapana, let me tell you notify. something, Mansur. Sisi wanawake, we need to understand. Hata mimi leo nitajigamba hapa hivi, let's say I have a boyfriend, aniambie lazima Mathna. Nitajifanya nakataa. Of which at the end of the day bado ataleta huyo Mathna. Whether we like it or not. Well, Dini by when the you way. consider Lakini ukikuja hii mtaa yetu, what wanaifanya vipi? vita iko hapo ndani. Hata kubali. Tukue tu genuine. You know, okay, finish speaking and then I Let's be genuine. comment on this. Let's be genuine with one another. Hapa nje kuna a lot of kwanza other than mwanaume kukuwa na hiyo tamaa na shako ya kutaka nini ya pili. Other than that, I can restrain myself. Kama naweza chungua kwa na the first wife I can restrain. But sasa una realize kuna single mother pale mahali. Sawa. Akona 2 kids. Single mother akona 2 kids ama 1 kid, whatever the number akonayo. The husband alidedi. I have enough for my family and I surplus for adding another one. Mansur. Mbona usikubali ni msitiri ule? Mansur. Kuliko nende ni chapage chini ya maji. Mansur. Before you comment, can I comment? Okay. And, Yeah, sure. Mansur. There's something I need to say before you forget. If number one is taking you very well, I even have a very good friend of mine back at Mtaa. Bob they cannot hata fikidima ukidaka vijua kala kutuna huo Moyo mweredu. Kasulkura. Chaita lasia. That's good. tena moyo de fima darasini na wiki. Mashallah. Kogi debi so kusalato kanoro fi barazani ze tuno haki. Tanda gurusa. Tagi yako chapati tagi msuku chapati. Endi bukana. Gata.
Himalayas. Himalayas. Fi sides ikuti naita mara nanas. Hello. Kama again sema kikubu naita chai vile sanja bingu. Alafu hiyo yote baada hajamaliza anakumaliza na moja. Karibu wangu. Uwezi wa mke wa pili. But I also have a question. I have a question. But it depends pia huyo mwanaume anatreat jo mwanamke ndo amfanye. Exactly. Because But you can't treat me like trash and then you expect to find layers of chapati. But lakini it goes down to if maybe we understand what's our teaching with regards to Islam when it comes to matters, the rights of the man and the rights of the woman in Islam. It's the right of the man to the wife and the right of the wife to the husband. As a husband niko na responsibilities zangu ambazo nafaa kufulfill, na as a lady kuna responsibilities zako ambazo nafaa kufulfill. If maybe ifike a time that I feel like you're short on what you're supposed to do, nimejaribu ku accommodate, wallahi najaribu, nimekuwa nayo subra, lakini subira yangu imevuta heri hadi imechoka. You see, so ndo ile you opt to marry that second wife because as a man you don't feel like your rights are being fulfilled. Yeah, ndo ile unaona hata jamaa anaikiwa hapo, anaikiwa mdadasini kwa maji, kaje kama marry a second wife. Mahfoud, I have this question. So you as a man, before you think of marrying a second wife, definitely you need to be fair to both. I think majority of guys don't do that. You marry and then you marry the first wife, then you want to marry the second wife. And the first wife, you don't know how to pay school fees, you don't know how to do anything to you are neglecting her because you've married somebody else. You see? So it's advisable if you cannot marry, if you cannot balance or sustain the other one, just remain with one. Exactly. Because unasema ndio ati you're trying to sustain sijiku. No, alisema you sustain the unmarried because kama you have more. Kama mwenyewe unajua. Hauna usikimbilie. I have extra. Yes, ndio. Why not? Yes. Why not even the third one? If you don't, please, if you don't tafadhali. Because you see it's better that way. Nikwambia tu yenyewe naongeza kasirika uvimba upasuke, lakini kuliko niende usikie ni aje nimepatikana na mahali pale chini. As long as you provide. You know, as long as na provide nasema sieri nikwambie nieri uambiwe nataka tu kuoa bibi wa pili. Yeah, but you need to fulfill the right. You need to fulfill. But don't you think if you cannot fulfill wachana nayo. Hiyo inafaa kwa notification. Inafaa kwa discussion. The first one. The first one. Before unioe, niambie like nitaoa pili na tatu. And I don't think kama it's usually kama niko ready kuingia kwa hiyo marriage. Wait, are you a Muslim? Are you a Muslim? Yes, I'm a Muslim. Imekubali imekataa. Unajua we are ruled by the Quran and the Sunnah. Bas kama una fall under that umbrella, wewe jua tu ni aje. Ikikam unaipokea. But you see, ukiniambia obviously I'll go back. Sahima, when now as me as Mahfoud, where I am, when I picture marriage, I don't picture marriage of me marrying two wives. I picture marriage here. No, inaendelea. No, it still has an nene. I picture marriage of me with a single wife. I have my rights as a man. Yes. Mimi siwezi jua that because you know when we marry, when before we marry, when we are getting to the point that tunajuana, you'll show me the glam side. Hautanionyesha hiyo ubaya, like utaniambia Mahfoud mimi nitakuheshimu, Mahfoud I'll be cooking for you, Mahfoud I'll be washing with whatever. But lakini now when you enter the real part now, it's things different. Change. Ndio hapo mimi siwezi dictate ati Sahima sasa mimi nataka nikoe lakini nitaoa mke wa pili. You see such things. We can't predict such. Lakini me as a man, wallahi, so long as my rights are fulfilled and I can fulfill the rights of my wife, sina haja kuwa mke wa pili. Kwa nini una haja? This is Mahfoud and you are Mahfoud. Yes, she can be doing everything right. That's her rights. My rights from her, mashallah. But you have the ability. The ability. Yeah.
mbona wache wengine wanahangaika hapa nje? Yani Hapana Mansoor, this is Mansoor, this is Mansoor, this is you. Most probably hata yeye anaweza kuwa kuna, unajua it's not even As a man, it's not only ladies who get approached. Yeah. You also get approached as well. Niaje niwe nakutaka. You have been told that if you see our DMs. So don't share them. It happens by the way. So unajua kama mwanaume ukishafanya wewe kitu ya kwanza, akili kwanza ifanye kazi. Wewe unataka kwa nini? Niko na nini hiyo yenye huyo? Ya itarefula kwa nini msichana ananikatia, unaona? Kwa nini msichana ananikatia? Badala ngoje mimi. So inaweza divert attention yako, unataka kujua wewe. Na kumbuka nimeoa, I have a first wife. Probably acha nikwambie, unaona wenye wameoa hawa wanakuwa tested more kushinda sisi wenye tuko nje. Na watu wengi hapa wana cheat bwana. Watu wameoa. I'm telling you, watu hapa nje wenye wameoa wana cheat. Wana cheat for real. Na mpaka hata sisi wenyewe tunaogopa. Na squeeze ni publicly. Watu wana cheat. It's true. Which is a sad thing by the way. Yeah. So it's ni scary by the way. Tuna solve aje hiyo issue, una get? Tukubali yenyewe mimi ni handsome boy. So nataka. Let's do it the right way. Because pia mimi siwezi kujilimit. Your point in a letter from the first thing we said when we're starting, in a letter fear in getting married. Because unaona so many people are cheating and you're like, even though kuko siri libaki hivyo basi. Somebody anakuwa but wengine wanaifanya consciously. Una get? Anajua like okay, mimi naweza patana na demo wa mtu, okay, wife wa mtu. Sawa, anaweza kuwa ni mwili ndogo siku hizi. Huwezi jua hata. Hakuna mahali imeandikwa hapa this is your wife. Alafu in Islamic setup we don't use that rings at all. Una get? So kama msichana nimemapproach na hivyo amependezwa na mimi. Na hajasema hata nilegezea. No, but it goes down to by the mimi kitu moja ni such things happen. Hata sahizi a lot of teens ama a lot of young adults most of us wako kwa relationships ndio. Exactly. Leo dates na person X, kesho tuona person Y ama person Y amekuwa approach kwa Instagram. Utafeel person Y kwa mzuri, utacha person X ndio, because haujakuwa maybe haujaridhia maybe for example haujaridhia. Lakini now I want to relate it with marriage. Umeolewa mashallah, kuna hapo na uko na Muhammad wako hapo mashallah, Halima Muhammad as in wako na ile Muhammad ana fulfill rates za Halima vizuri. Halima pia kwa hapo mashallah vizuri. Hakuna venye Halima atakuwa approach na jamaa mwingine hapo, let's say Ahmad, alafu Ahmad ateke Halima wako. You see? Lakini kama wewe uko hapo, wewe ni Muhammad, Halima hata kwako nyumbani umpelekee kuku. Alafu kuna Ahmad huko kazini anamletea kuku. You see, hata ubibi ataanza kujiuliza maswali. Atana Ahmad anamletea kuku, tambia Muhammad nipatie talaka yangu. Jamaa niko na one more addition. There's one thing about to include. You're just opposing number one. You're just opposing it. Lakini there is one fact that unajua kuna ile ndio umeoa but bibi yako anakuambia wewe ni aje? Kwani ongezi? Kunao by the way. Na unaongeza. Unashtuka wako bana. They are tired of cooking and sima kuna cooking. They're very lenient. They're very understanding. They're very usijui ni yake aje. Wadai tena. They tell you ni aje hii imefika si uongeze. Tusaidiane. Ongeza bana. Hiyo ni trap. Trap kwa sababu anajaribu kureverse psychology, unaget? No, they reverse psychology. Akikwambia hivyo, anataka kuona sana jua huyu nikimwambia hivi ataanza kunihurumia sasa sitaongeza. Mpaka unipatia ruhusa. Unajua kuna vitu vingine bro hata ukifanywa wewe mwenyewe. Labda ni genuine. Msichana hao wanachukia kushare vibaya sana. Hawezi. Hiyo anajaribu kureverse psychology ndio sikubali. Labda mtaa yenu bro. Wewe nina? Labda mtaa yenu. Wacha nikwambie kushare. Na ni halali maji. Yet it's halal but dem anaogopa kushare. Ati akwambia tu niaje uongezi. Ongeza country. Share. In our community Nur. Ndio kuletea idea ati sharing is ati uongezi wa pili. Reverse psychology. Kubali ujiingize kwa gunia wewe mwenyewe. Juu kwa nini nakwambia hivyo? Unaona kwa nini? Hiyo ni trap umewekewa hapo bado. Ni trap. Ni impossible. Lakini pia angalia pengine okay it's on the men's side. Men saa zingine we also marry second wives because of kiburi. Mimi naangalia mimi niko na pesa. Mimi nitaoa tu.
Like every time you threat a woman because you have money, umeangalia msichana mzuri, alafu pia unaangalia pia ni kwa hifadhi. Vile Mansur alisema, Mansur alisema like tunawahifadhi like huyu mwanamke yes amekuwa divorced, amefanya nini, amezalishwa, mume wake alifariki, you can accommodate them. You ni kama uko na pesa, which is not a bad thing, but when you want to marry now a second wife, you want to marry the third one, marry for the right reason. Yes, exactly. Yeah. But for the ladies, you have to support us, sawa? Like skiza, to support ikwe sawa, enda watu wakuongelee vibaya that bwanako ameoa wife wa pili kuliko bwanako anaonekanaga na dem fulani kona. Ni heshima ndogo sana. Afadhali usikike ni aje ameoa wife wa pili, sawa? Selishaoa, hiyo nda feel degraded for as a woman, nda feel vibaya for quite some time. I'll be okay, but ya kusikika ati anachepuka kidogo sijui ati yako na nani huko, that's very bad. I don't support cheating at all cost, by the way. Yeah. In marriage Unatamani, si ndio? Do it right. Ongeza bibi wa pili, wa tatu, wa nne bas. Lakini ati umeshaoa hapa bado unataka kuonja hapa, unataka that's wrong. That's wrong. It's very wrong, yeah. Kama I don't know you nyinyi my ladies hapa, inshallah mkiwa married, bwana wako ikifika hiyo time, elewa sisi kwanza naturally polygamous. Yeah, we are naturally polygamous. Tunataka kusikia hivi na hivi na hivi, unaona? Hii inaonjaga aje au yuko una get, it's okay. Lakini be open minded nayo, muonyeshe ni aje dini imemruhusu. Usimzimie, kwa sababu ukimzimia ataipiga either way, unaona? Akiitaka ataifanya either way na haitakuwa picha mzuri. Let's support it kwa sababu Islam imekubali, let's do it. Yeah, but also we do it in the right way, not even Islamically, based on our Islamic teachings. Yes. Yeah. So do you mean that kama unapatiwa kila kitu you don't have to add another one? Mimi for sure mimi hata sijapata hata wa kwanza, but for me what I'm saying is for me, yeah, for my side, yeah, wallahi nikipata mtu ana fulfill my rights as a man, inshallah I ask Allah to grant me. Now me if you respect me, that's number one. Number two, you know your way around that sufuri. See, so when a woman does that, basically that are your rights from her to you. Sindio, would you rather marry a second wife? No. Thank you. So rights zetu ziko fulfilled, you're good to go. So you imagine it. It's for you to decide. It's your own opinion. Contentment. Yeah. Contentment is everything. No, sema wewe. Sema tu wewe. It's just a decision una make. Exactly. Sawa. It's a decision. Hata unajua vizuri bro. Nishaoa huyu dem. Unajua kuna mwenyewe ni mzuri kushinda bibi yangu. You know it. Sijasema ukana. Wajua? No, but angalia. So hata nani ameshuka Zeitun. Unataka kuniambia wife wako ni most beautiful kwa wote. Oh, no, it's not even about beauty, understand? Na si wewe ulichagua bibi. Tunasema ni haukuagi contented. Bana, ni kubali tu una accept. No, acha nikupe nayo. Mansur angalia, it goes down to why do you want to marry? Sawa, why do you want to marry? Wajua kuna different reasons why people want to marry. Sawa. You see me for me uko na zile, let's say kuna combination zako, si ndio? Mimi as a man I want this. Maybe you'll get your wife ako short na beauty. Lakini umeona msichana mwingine ambaye ako na beauty. No, I'm trying to base on your perspective, yeah? Unaona wewe ukoona labda kuna mwingine mzuri zaidi mke wangu. La haula. As in hautakuwa at peace on your marriage. Lakini wallahi before ta uoe unajua reasons zangu. Mimi naoa msichana nataka dem hapo hivi na hivi. Exactly. Utakuwa content wallahi. Unafunga macho yako kwa wengine. So, let me speak. Unaona point ya you marrying someone you just marrying them. See, obviously kuna ile qualities of a woman that you definitely know this will work with me. Then kuna hule unaona just because you're seeing beauty. Wachakata every woman is beautiful in their own way, yeah? Unaona beauty. Kumbe hiyo qualities zenye unataka ule ana. What have you seen? Umeona tu beauty. Sometimes you need to understand. Unaona? I'm not arguing anything. You see, point yangu nyewe muelewi. What I'm trying to say, unaona hii point na drive inahusu these two men peke yake. Including myself and any other man. Unaget? Like mwanaume mwenye ameoa, I'm not married, so siwezi ongea kama mtu ameoa. Sawa, I'm not married. But kitu unajuaga ni bro,
this is my girlfriend sawa, ama this is my wife, huyu ndo mimi nimeamua ni huyu sawa. But obviously I'm getting, kuna wale mimi nakutana na hao wazuri kumshinda sawa, but does that mean nitakuwa naacha huyu na naendea mwingine? Because obviously hata huyu mwingine nimeona ni mkali, nitapata mwingine mkali kumshinda sawa. You see, that's the problem. So haimaanishi nitaendea hao wote, una get. Tunasema ni ile kukubali au utaitosheka kwanza, kwa sababu wasichana ni wengi na wako na nini tofauti. Hautaitosheka ati niaje nishapata hii kuisha. Ni wewe unaamua tu niaje. Mimi yangu ni hii, nimekuwa nayo. Get. Lakini as a man kuna hiyo nini? We are naturally polygamous hapa ndani. Nitataka tu niaje huyo. Unaelewa point yangu sasa? We are getting the point that I need to say something. So hata ukiinsist aje, there's no way. There is no way it feel like umetosheka. Ni wewe unaamua tu, ni decision, it's a decision. Ni hii kuisha. Lakini jua kuna zingine pale nje zenye you can still get access. Lakini angalia kidogo tu Zeitun. Kinataka kusema nini? Mimi nitaka niongee hata environment yetu ya Kibra, mashallah, when you're having weddings you see all kinds of beauty kwa hizi nini. Do you know, as a man you can actually not notice the beauty? You can actually not notice makeup. No, leave alone the makeup. You see, as a man, you see, we have control of what we see. Hata nikiwa na simu, ukiwa na simu yako, apps zenye umeweka ni apps ambazo mimi nimeweka ni different, yeah? We have different apps because mimi niko na different choice na niko na different choice. So niko na control of my device, so I can do whichever I want. Our eyes, for men, it's actually we get all the details. Utaona notice, nimeona huyu, but you can actually control. Yeah, when maybe hata ukitembea wallahi you lower your gaze. Islamically, that is actually what is hata even lowering the gaze sometimes hata simu haitoshi, you can even raise your gaze. Angalia juu kabisa on the sky. Wallahi I try to lower my gaze and it works wallahi. But you struggle. Wallahi, yeah, it's a struggle. It's a struggle wallahi. I struggle with it. Which has become 80% successful because hata mwenyewe as a man una feel wewe mwenyewe unajihifadhi because hauangalii huyu, unaangalia huyu, inakulimit by the pia mwenyewe ndio ile unajua mimi I want this, nishaoa, like no more playing around. I need to understand this point. You might feel you can handle all the women brought to you possibly. You might feel you can handle, but have you sat down and thought nani atani handle? It's not even about handling. No, I want you to understand. Unajua kuna zile qualities na zile tabia yenye not because that just because you're a man wewe unapokea kila mwanamke, but unafaa ujiulize nani atanikubali vile mimi niko. It's not even about marrying, you can marry. Men are different bana. Atrai kuhurumiwa, siwezi kudanganya. No one gives a fuck about it. Hakuna mtu anajali. Hapa nje sikudanganya, ladies are so selfish. Yengi rokoza ujue. Mimi nakwambia ukweli. Mademo anajifikiriaga, yengi rokoza ujue. So ukiingia mahali as a man, wewe kwa tuna msimamo wako ni aje ni hivi. Because regardless dem anajifikiria. Niko utakusema kitu. Mademo anajifikiria. Let Mansur speak. Una get? Mademo anajifikiria. So ukisema ati what was I even saying? Ukisema ati kuna accommodate ati niaje huwa anaweza nifikiria. Wako hapo sababu ya kitu pia wao. Sasa ndio umesema uwapokee. Whatever value una provide, msichana anakupenda sababu ya value unamletea. Sawa, whatever value ni knowledge, ni pesa, ni sura, ni nini? Mwanaume upendi bure. Unaona? Unapelewa hiyo kitu, unaona? Unapelewa hiyo kitu. So until ukuje ku realize hivyo utaikuwa emotional kudeal na wasichana. Itakuwa logical. Najua ni asulikuwa ananipendea. So you take it lightly. Kwa sababu ukianza kuingiza kwa hisia utaumia. Wasichana hawezi deal na wao hivyo. Are you not broken? No, I'm not broken. I'm not broken. I'm just open-minded. I'm open-minded. Nataka mufikirie hiyo approach na nini tofauti. I'm in a very stable relationship. Lazima usifikirie. Yeah. I wish you all the best because hizi ni vitu zingine people like mincing a lot. Hizi ni vitu lazima tukubali tu. Hata nyinyi mnajua mwezi sema hapa. But mwanaume utapenda je mwanaume bure? Una get? Mwanaume huwezi pendwa bure. Una get? There is a reason why unapendwa, yeah. Na until ukija ku understand hiyo then maisha yanakuwa simple kwa. And that's why men marry the version of their mom and women get to marry the version of their dad. It depends.
It depends. Okay. But whatever you it's true. see. It's true, yeah. Whatever you see, okay, not ideally what my mom, the way my mom is. I tend to picture it this way. When you want to marry someone, yeah, you first think of your kids, because you might not be there. And utawa udem, mashallah, she's beautiful, mashallah, she has a degree, but ukifariki watoto wako watabaki na nani? Exactly. Yeah. So ukifariki, such things happen. Wajua itakuwa nao ni watoto wako ndo wataumia. Watoto wako ndo hiyo dini maybe hawatasomeshwa, watoto wako labda hataswali kwa hiyo nyumba. It also narrows down to you ladies pia. The men that you marry by the, because si ati ni wanaume peke yake ndo wanafariki. Even ladies, temea ikifika Mwenyezi Mungu anachukua kwa hiyo ndoa yao, mwanamume atabaki na watoto. Wallahi, the man that you marry, it's a reflection of how your kids will be. So make the right choices. Even so now you now think of that kid, so unaangalia, is this lady really a good mother to your kids? So unaangalia along that is line. Yeah. True. So you guys, do you have any last words to say, because we don't have time? Something. Something. No comment. You're saying no Are you comment. comfortable? Yeah. I'm partially. Do you have anything to say, baby girl? No. Mansoor? No. I don't think I have We are anything. good. Engineer? We are I good. have something. I think I have something. No. After doing the things I Just have throw something. yours. Now, thank you very much. Though I'm qualified to talk about it, but it's something that ambayo ni witness, yeah. Islam teaches us about something. I tend to reason this with the basis of a house. Ukiangalia nyumba, when you build it on a strong foundation, what happens? You get a very good house, mashallah. Nyumba ni nzuri, lakini when you have this situation yenye umejenga tu foundation yako, yani chance kama la ndara, yani kitu kibaya tu, yani umefanya tu just for the sake of doing. The house in a few years ama a few months time itabomoka. Yeah. I come now to this context ambayo tunazungumzia. When you start your relationship on the right foot, or the right foot, tunahimizwa that when you want to go in a relationship, wallahi, put the parents first. Yeah. True. A few years down the line, I had such a vision. Now when you realize that maybe the lady doesn't want the parents to know, naambia khalas, because wewe unajua intention yako ni nzuri. Mimi I want to tell your parents, like I want your parents to know about us. Not ile nikikupeleka, mashallah, nimebarikiwa na 200 yangu, nataka CJs za 200. Niko na pesa zangu hapo kidogo, nitakupeleka CJs, wazazi wako wanajua uko na mahfudh. Lakini si ati tuko hapo, we have started with the wrong foot. It's just going out, unaambia mzazi wako mimi natoka na kina Zeitun, unaenda na kina Zeitun, kumbe uko na mahfudh. As a person, I'll never be comfortable with such. Doing it the right way, I think, can be a way of us having thriving weddings. Yes. Thriving marriages. Yeah. Weddings will just. Because if you start lying from the word go, it means inside the marriage, there'll be certain issues. Exactly. So as of now, si ati nimeenda kwa mzazi wa mtu. Ni yenyewe when the right time comes. You go to the parents, you tell them, I'm interested in your daughter. When is the right time? The right time bado hajafika. Inshallah, Mwenyezi Mungu ataniguide when the right time comes. Now you just go to that, you start the right way. Unaambia wazazi wao that mimi I'm interested in your daughter. Now before that, I think you need to mnafaa kuwa na cordial conversation with that girl. Is quite ni pali private at nini, and just and it's also good for the parents to know the kind of person you have. I think that's a good idea. Kama mzazi atanifukuza ni sana kwa hapo. Lakini you fight for your love. No, but lakini unajua unaangalia mbona wamenifukuza. They can always have the right reason why wanakufukuza. Labda wameona wewe kidogo you're not sufficient enough for a daughter. But all in all, we do it the right way. Tufanye vile tumefunzwa, and we have huge access to the internet and whatever. And lastly, if maybe I've said something that might be offensive in any way, forgive me. And if maybe I've said something that is not right, you can forgive me as well. Thank you. All in all, Noor? my mind boils down to only one thing. Respect. Each and every situation in every person, there's only one thing involved. Only one. That's respect, my brother. That's the only thing. True. Because if you do, and it's a two-way traffic. True. If you respect me, I'm going to respect you. I'm not going to put you in a situation that mistaki. I'm not going to put you in that situation. Yeah.
once you just show me that tafadhali tu bob, tafadhali tu tano then again tuangalie tunaenda aje, because tabia ni ngozi. Shanikosea sahi, shanikosea disrespect sahi. Biarja. Ubiarja tano. Immediately. Sema kwenda fibete woman. Just tell me what do you want. Yes. Kantako mazi ruwa fibete ako. Sorry. Thank you guys so much. Thank you for having this conversation. It is amazing. I knew it's gonna be hot, but alhamdulillah, we have completed it, and thank you for this episode. See you next time. Thank you. Masalam. So everything that was said here was just opinionated. Yeah, it's not factual. Yeah. Whatever the case, it's not factual, so bear with us. But some are factual, some are factual. Some are factual. Not all.